54. Which one of the following is not a correct match? Teflon correct ಆಗಿದೆಯಾ? Yes sir. Flexiglass, I told you. Polymethyl methyl PMMA correct ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವರ್ಲಾನ್ ಅದು ಓರೇನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವರ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ORLON. Orlan is a pan, polyacrylo nitrate, but he has given glycerol, so that is the wrong thing. What is the option then? C. Very good. 55. In a correct state, incorrect statement. Yeah, don't get confused. It is a incorrect statement. Incorrect statement about PHBB. Is a copolymer of 3-hydroxybutanoic acid. Correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, A ಅದು butanoic acid and 3-hydroxy pentanoic acid. Correct ಆಗಿದೆ ಸರ್? It is a ester linkage. Yes sir. It undergoes degradation. That's why it is called as biodegradable polymer. ಅಲ್ಲಿಗೆ A ಸರಿ ಇದೆ, B ಸರಿ ಇದೆ, D ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ? Which one of the following pair is not correctly matched? ನೋಡೋಣ. Terlin correct ಆಗಿದೆಯಾ? Yes sir. Terephthalic and ethylene glycol. Teflon. Teflon is made up of tetrafluoroethene, but he has given. That is a wrong thing then. That is a wrong thing. So B. Let us see. C. Synthetic rubber is a butadiene and styrene. Yes sir. Then option is B only sir. Option is B. Which of the following statement is not correct? Caprolactam is a monomer of nylon 6. Right sir. Terlin is a polyester of polymer. Yes. Phenol formaldehyde is known as bakelite. Yes. Monomer of natural rubber is butadiene. Wrong sir. It is a isoprene. What isoprene? Cis isoprene. It is called as 2-methyl 1,3 butadiene. Bari butadiene alla. It should be 2-methyl 1,3 butadiene. Write down bracket nalli. 2-methyl 1,3 butadiene. That is called as natural rubber. Which of the following statement is false? Nylon 66 is a elastomer. Wrong sir. It is a fiber. The option A. Let us see. B. Repetitive unit in natural rubber is isoprene. Yes sir. Starch and cellulose are glucose polymers. Yes sir. Artificial silk is derived from cellulose. Yes sir. Next one. High density polythene can be prepared from ethylene by Ziegler-Natta process. Already we have discussed it. Last bench. That's what I told you. When discussion is going on, when I say 115, up to 115, there should not be any disturbance. Nam Indians ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? DDT. What is DDT? Dichloro, diphenyl, trichloroethane is an insecticide, powerful insecticide. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ they know that even today our mother milk is having a DDT. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ DDT ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಾ ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ. ಆ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಬಯೋ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದಿರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು. ಆದರೆ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಇಡೀ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೆ. ಹೈಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಾತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ವೆಟ್ರನ್. ಏನಂಗಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ವೆಟ್ರನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇದ್ರು ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅವರು. ನನ್ನ ತಾತ ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವರು ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ, ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನನ್ನ ತಾತ ಹೇಳೋರು, ಈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದಂತೆ, ಸಖತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತೆ. ಆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಇಂಡಿಯನು. ಹೋಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ಓನರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 5 people. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ 5 ಜನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 10 into 5 50 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇವನ್ ಟುಡೇ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ 5 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಇಂಡಿಯನ್ಸು 50 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಇಂಡಿಯನು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 10 ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಎಸ್. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ? ಕ್ರಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಎಡಿ ಬುದ್ಧಿ. ಕ್ರಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಡಿ ಬುದ್ಧಿ. ಏನು ಎಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಡಿನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೆಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಜಲಸಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀವಂತೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು? ಈ ಜಲಸಿ, ಈ ಕಾಲೆಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ನೋನ್. ಇವತ್ತು ಸಹ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ಬಾಬು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು ಓದ್ತಳು ಮರೆ ಇವಳು ಅಂತ ನಾನು ಬೈಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಓದ್ತಳು ಮರೆ ಇವಳು ಅಂತ. ಟುಡೇ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಸಹನಾ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ, ಸಹನಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಸಹನಾ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ PUC ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ನಾನು ಬೈದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಳಕ್ಕೆ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳು ಪಾಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಶಿ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಟುಡೇ ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ನಾವು ಶಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು. ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಒನ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ ಟು ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಬೇರೆ, ಅಪಾಸೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಕೈ ಏನೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಕೈ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನೋಲಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಎ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಾ 1,3-diene and ಸ್ಟೀರಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ಪಾಲಿಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಮಿಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್. ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋ ಸರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾನೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇದು? ಎಸ್ ರೈಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮುಗ್ಬಿಡೋಣ, ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ ಏನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು? ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಸ್ ಎ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ in which halogen is attached to a carbon atom. Alva. So these compounds are called as organic halogen compound. These compounds are called as organic halogen compound. Halogen ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ we can also classify it into two types. There is a lot of distraction from last bench. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಂಗೆ. ಏನೇನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬರೋದು? 2 ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಲಿಫೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅರಾಲ್ಕೈಲೈಡ್. ಸರ್ ಅರಾಲ್ಕೈಲೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಆಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್. Then you are having allylic halide. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ವಿನಿಲಿಕ್ halide. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿನಿಲಿಕ್ halide. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? These are all having open chain. They don't have a ring. These are having ring. What ring? Benzene ring they are having. That's what they are called as aromatic halogen compounds. Sir, what is a haloarene? What is haloarene? Sir, haloarene andre where
Halogen is directly attached to benzene ring. That's it, over. What is aryl halide? Sir, aryl halide means where halogen is attached to a side chain of a benzene ring. Andre direct attach agirilla, ellige attach agirutte side chain. That is called as aryl halide. So iverdu yadu aromatic. Now we will go to aliphatic. Sir, aliphatic nalli, sir, what is the allylic halide? What is allylic halide? Very important. Where halogen is attached to allylic carbon atom. Halogen is attached to allylic carbon atom. What is allylic? Carbon next to carbon double bond. That's it. What is allylic? Carbon atom next to carbon double bond. Some one example you give me. Say you are having CH2 double bond CH. This is double bond, no? And there is a one carbon next to double bond CH2. If halogen attached to it, it is called as what? Allylic halide. And this carbon is called as allylic carbon atom. Allylic carbon atom. Very important. So what is a vinylic halide? Halogen attached to carbon double bond. That's it. Halogen attached to carbon double bond. So give me example. CH2 double bond CH. Cr is a vinylic halide. Is a vinylic halide. So what is a haloalkane? They are the derivatives of alkane. They are the derivatives of alkane. ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. Derivatives of alkane. What is alkane? For example, CH4 is a methane. If I remove one hydrogen and if I add halogen, it is called as what? Haloalkanes. Haloalkanes. These haloalkanes are of three types. These haloalkanes are of three types. Primary haloalkanes. What is primary haloalkane? If to a one carbon halogen is attached, it is called as what? Primary haloalkane. ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ನಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಪಾಠ, ಬೇರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್? 1. But if it is like this, CH3, CH2, Cl, this is secondary. Yes or no? No, you will get 0. This is also primary. This is also primary. Sir, both these are primary because chlorine is attached to a carbon which is attached to how many carbon atom? 1. This is called as primary carbon. This is also called as primary. If a halogen is attached to primary carbon, it is called as primary haloalkane. So what is secondary haloalkane? Where if a carbon is attached to 2 carbon atom, it is called as secondary. And to that, if a chlorine is attached, it is called as what? Secondary haloalkane. It is called as secondary haloalkane. Why it is secondary haloalkane? Halogen is attached to secondary. Why is it chlorine only? You can take any halogen. You can take bromine. So what is tertiary? Tertiary means a carbon is attached to how many carbon atom? 3 carbon atom. It is called as tertiary, sir. Tertiary. If a halogen is attached to tertiary carbon atom, it is called as tertiary haloalkane. Remember this one. Tertiary haloalkanes. And one more important thing I will tell you. Concentrate here. Don't write. Concentrate here. In this case, chlorine is attached to benzene ring, no? Where you are having double bond. That means chlorine is attached to sp2 carbon atom. And here chlorine is not attached to benzene, it is attached to CH2, where you have only single bond. That means here chlorine is attached to which carbon atom? sp3 carbon atom, very important. Here chlorine is attached to double bond. That means chlorine is attached to sp2 carbon atom. And here chlorine is attached to carbon having single bond, sp3 carbon atom. Then allylic halide. In allylic halide, chlorine is again attached to single bond, attached to sp3 carbon atom. Instead of chlorine, I can write it as X. It becomes easy. That means halogen is attached to sp3, sp2. This here
sp3, sp3. Very simple. Sir, why you are writing all these things? You are mad, sir. You don't have any other job. Huh? Why you have to write? Very simple, my friends. Just by understanding these things, you can answer 50 questions. 50 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Among this, they will ask you, which is less reactive? Which is less reactive. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹೇಳೋದು? ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ sp2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ sp2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. Now tell me, among this haloarene, aralkalolide, vinylic halide, allylic halide, haloalkane, which is less reactive? Say first these three. These three. You tell me, among these three, which is less reactive? Which is less reactive? Vinylic halide, because in vinylic halide, halogen attached to fantastic, fantastic. If it is attached to sp2, difficult to replace. Difficult to replace. Say then among these two, which is less reactive? Haloarenes are less reactive because they are halogen attached to sp2. Say among these all these things, which is more reactive? Very simple. Where the halogen attached to sp3, halogen attached to sp3, halogen attached to sp3, they are all more reactive. They are all more reactive. They are more reactive. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲಿಲಿಕ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಿನಿಲಿಕ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 5 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ, 5 ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, 5 ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಮಿನಲ್ ಡೈಲೈಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಲೈಟ್ಸ್. ಏನು ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಜಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ 2 halogen attached to same carbon atom. CH3, CH, Cl, Cl. ಇದು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ವಿಸಿನಲ್ ಅಂದರೆ 2 halogen attached to adjacent carbon atom. Very good. That is the word we have to use. Sir, adjacent carbon atom. CH2, Cl. Got it? ಸಾಕಿಷ್ಟು. Okay, take a break and come back. Yes, now is it okay? Right. So again coming back to this chapter, haloalkanes and haloarenes. This chapter again will be having minimum of around 3 to 4 questions in KCET. That polymer is only 2 questions, but this chapter is around 3 to 4 questions. Okay. In a NEET examinations, 4 questions means it is around 16 marks. Okay. Very easy chapter. Easily you can assimilate it. Already we have done half of it. Is it not? So all the organic halogen compound is being classified into aliphatic and aromatic. Which are the aromatic? Haloarenes and aralkaloids. If I classify this compound, halogen compounds into 2 types, where you are having halogen compounds in which halogen attached to sp3 carbon atom. If I take a organic compound in which halogen attached to sp2 carbon atom, hagadre in this category, which one you want to put it here? In this category, where X is attached to sp3. In this 2, tell me which is where X is attached to sp3? Yes, sir, aralkalolide will come here. Very good. In this category, where the halogen attached to sp3? Allylic halide. Very good. Allylic halide. Yes. Then in this category, haloalkanes. Haloalkanes will come here. Now don't distribute. I will do it. Keep it there. Keep it there. I will do it. So what is remaining there? Halogen attached to sp2. Which are the things then? Haloarenes. And then vinylic halide. Sir, done, sir, over. So both the classification is over. In fact, in the NCERT textbook, our discussion on this chapter start with this classifications only. First thing, this you should know this classification. Next,
We will go to one more classification. We will go to one more classification. What is that, sir? Classification of this organic halogen compound based on number of halogen atom. If we are having only one halogen atom, we call it as what? Haloalkanes. Already we have discussed about monohaloalkanes, is it not? Monohaloalkane has been again classified into primary, secondary, and then tertiary. Has been classified into tertiary haloalkane. If it is having two halogen atom, it is called as dihaloalkane. This also we have discussed it. Yes or no? Which are those? So in this also there are two things. That is, one is geminal dihalates, another is vicinal dihalates. Yes. So that also we have discussed it already. If it is having more than two halogen atom, we call it as polyhalogen compounds. Okay. In that, very important is, sir, chloroform. It is having how many halogen atom? 3. Bromoform, CHBr3. Sir, iodoform, CHI3. All these three are called as alloform. They are called as what? Alloform. Alloform means you are having 3 halogen atom. Bromoform, iodoform, alloform. In this, what we are having in syllabus is only CHI3. Then you are having CCl4. What is that? Carbon tetrachloride. Very, very important. Then you are having DDT. Dichloro, diphenyl, trichloroethane. Dichloro-diphenyl, trichloroethane. Then you are having freons. You are studied in high school. High school odirtivi. Freons, they will destroy the ozone layer anta. Ade freons. Freons are nothing but what? Polyhalogen compound. They are the chlorinated or fluorinated products of methane and ethane. So we should know a little bit about all these compounds. Chloroform. Yenike use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Sir, we use it as anesthetic. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? That you know it. Yes, sir. ಯಾರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we use chloroform. They put it on their nose and they will kidnap. No? We can do it? Why not we do it? Please don't do it. You know what? Whatever they show in film, not everything is true. In the film they show, no, when kidnapping people, you put a chloroform in his nose and then you kidnap him. That will not happen. You know why? Don't do like that. People have done like that and they are behind the bars now. Why, sir? Same thing has happened in one school in a Kunur near Ooty. In a residential school, these students want to have some kind of a mischievous thing in the college. So they wanted to kidnap their own friend. In the college only, residential college only. They wanted to teach the principal a lesson by kidnapping their own friend only. And they tried to put him in the chemistry department. What they have done, no, they called that friend. Hey, we are playing near the chemistry lab. Please come for the cricket. That friend, thinking that, oh, they are all calling me for cricket, he came running around. And these were waiting for him. By holding what? Chloroform. When he came, immediately he put it on their nose. And that fellow become unconscious. They tied his legs and hands and they put him in the chemistry department. And they came out. And during the evening, there will be roll call. Means they will check how many students are there. And one fellow is missing. That is a headache of a principal. And principal was roaming around everywhere looking for him. And these people are having a fun. You are scolding me, no? Now you face it. By evening they thought enough is enough. We'll bring him back. They thought, and when they went back. But he was not at all moving. What has happened? Yes, they removed it. Even then he is not moving. They also got scared. Then they called principal, everybody came and they took him to hospital and doctor told he is already dead. What, sir? You told he become unconscious. Why he is dead? Yes.
That you should know. That is a wrong thing what they show in the movie, because chloroform undergoes oxidation to form a compound called as COCl2, phosgene, or it is also called as carbonyl chloride. Carbonyl chloride, highly poisonous. Highly poisonous. What the students they have done? They took the chloroform in the cloth and they are waiting for him to come. By the time all the chloroform in the cloth has been oxidized to phosgene, and when they put it on his nose, that boy has inhaled only phosgene, not the chloroform. He was dead there only. He was dead there only. So this is very careful. We used to have it as anesthetic long before, but we don't use it now because we know that today it undergoes oxidation to form what? Poisonous gas. Nowadays we don't use it. We don't use it. Sir, CHA3, what is this? Iodoform, yellow precipitate. But we use it even today because it is used as an antiseptic. Used as a antiseptic. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಯ ಆದರೆ ಟಿಂಚರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಟಿಂಚರ್ ಏನದು? Iodoform. So it's iodoform. Then CCl4. So CCl4 is used as a pyrene. Pyrene is a extinguisher. Fire extinguisher, sir. Sir, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವುದನ್ನ? Carbon tetrachloride in the name of a pyrene as a fire extinguisher. But nowadays we don't use it. Why? Because it causes cancer of a liver. Cancer of a liver. So nowadays we don't use it. It is a carcinogenic. We left it. Nowadays we use fire extinguisher. No, they are all based on carbon dioxide. They are based on carbon dioxide. Nowadays we don't use it. DDT, morning I told you, is an insecticide, pesticide. But nowadays we don't use it. Why? It affects all our body parts. I told no, even our mother milk had a DDT once upon a time. So now we banned it. But even then it is allowed in? Yeah. I told you no. Still people are using it. We are not supposed to use, but they are using it. What is freons? Chlorofluorocarbons of methane and ethane. Where they use? Refrigerant. In a propellant. Okay, used as a propellant. But now it is banned. Now it is banned because it destroys the ozone layer. All these are called as what? Polyhalogen compounds. Okay. So now we will study a little bit about our topic, haloarenes and haloalkanes. So what we have to study? Bit of preparation and properties we have to discuss. After that we will take up questions.